In this video, we will see the priority scheduling problems. There are two types of problem, non-preemptive and a preemptive. Non-preemptive means the process cannot be stopped until its execution completed. நம்மளால process stop பண்ண முடியாது. And then preemptive means we stop the process before the execution completed. ஓகேவா, கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னால் ப்ராசஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும். First type is non-preemptive priority scheduling. In this problem, they are giving process arrival time, burst time and a priority. Priority la arrival time is given mean you calculate the scheduling algorithm based on the arrival time. And then very important notice, which process having higher priority அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹையர் நம்பர் ரெப்ரசன்ட் ஹையர் ப்ரியாரிட்டி ஆர் அதர்வைஸ் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா லோவர் நம்பர் ரெப்ரசன்ட் ஹையர் ப்ரியாரிட்டி. இதை வச்சு தான் நீ சம் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன், ட்ரா எ கான் சார்ட் based on the arrival time. The first P1 arrives at 0 second, so we choose P1 first. So 0 and then burst time is 4, so 0 plus 4 P1 complete, because this is a non-preemptive scheduling. Next, after the P1 completion, 4 second P2 and P3 and P4 and P5. This 4 process arrived at 4 second. This 4 process arrived at 4 second. So we choose the process based on the priority. So after P1, P4 having the higher priority. P4 are having the higher priority. So we choose P4 as a second process. That burst time is plus 5. So 4 plus 5 we got 9. And then second highest priority is P5. Same priority value for P4 and P5. Choose the arrival time. Based on that we choose the process. ரெண்டு ப்ரியாரிட்டியும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வில் வர மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அரைவ் ஆகிற ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து P5 burst time is 2, so 9 plus 2 we got 11. And then next higher priority processes P3, so we include P3 burst time is 1, so plus 1, 11 plus 1, 12. And then next highest priority is P2, so we choose P2 and then priority P2 and then burst time is plus 3, so 12 plus 3 we got 15. We completed the Gantt chart. Next we move to a turn around time. The calculation for turn around time equal to completion time minus arrival time. So process P and then completion time calculated from the Gantt chart. P1 completed at 4 second and P2 completed at 15 second and P3 completed at 12 second and P4 completed at 9 second and P5 completed at 11 second. Next, turnaround time is given in the problem. So you copy from the problem 0, 1, 2, 3, 4 and then turnaround time means completion time minus arrival time. So 4 minus 0, 4 for P1, 15 minus 1 equal to 14 for P2 and then 12 minus 2, 10 for P3 and 9 minus 3, 6 for P4 and 11 minus 4, 7 for P5. And calculate the average turnaround time. Summation of all values in turnaround time 4 plus 14 plus 10 plus 6 plus 7 divided by number of process. Here number of process is 5. So 41 divided by 5 equal to 8.2 units.
Next you have to calculate waiting time. P1, P2, P3, P4, P5. Turn around time, copy from the previous table, 4, 14, 10, 6, 7. And then burst time, copy from the problem, 4, 3, 1, 5, 2. And then waiting time calculated based on the formula turn around time minus burst time. So 4 minus 4 minus 4 equal to 0, 14 minus 3 equal to 11, 10 minus 1 equal to 9, 6 minus 5 equal to 1, 7 minus 2 equal to 5. Calculate the average waiting time, 0 plus 11, 9 plus 1 plus 5 divided by 5. So the answer is 5.2 units. Type 2, preemptive. Preemptive means if higher priority process enter into a ready queue, the previous running process stopped its execution and a higher priority process executed in the CPU. இப்போ ஹையர் ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸ் வந்து எனக்கு உள்ளே வருது அப்படின்னா லோவர் ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டே அரைவ் ஆயிருந்தாலும் அந்த ப்ராசஸை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஹையர் ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸை தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே வந்து அரைவல் டைம், பர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் ப்ரியாரிட்டி டைம் வந்து சம்பளம் எனக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஸ்டார்ட் கேல்குலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த அரைவல் டைம். And then which process having higher priority means higher number represent the higher priority. This method is a preemptive method. So first you have to draw a Gantt chart. Arrival time 0, P1 enter into a CPU. So P1 after P1 executed at 1 second, P2 enter into a ready queue and P1 having the highest priority compared to process P1. P1 having lower priority compared to process P2. So P1 process stopped and P2 process executed by the CPU. So 0, 1 second P1 executed and stop its execution and CPU select P2 process and P2 execution started. And then 2 second the P3 process arrive and then priority is high. So P2 process executed 1 second and it stop its process and P3 get executed. Next at a 3rd second P4 process arrived and then priority is very high. So P3 process execution is stopped and P4 execution is started. So P4 and then there is no high priority below. So P4 process completed its execution. P4 burst time is +5. So 3 plus 5 we got 8. Next highest priority process is P5 having 5. So it complete it's a full execution. Burst time is 2. So P5 8 plus 2 we got 10. Next the remaining processes P1, P2, P3 and then burst time is 3, 2 and then 0. P3 process is deleted. Next priority P1 priority is 2, P2 priority is 3. So highest priority is 3. So P2 process selected for next execution. So P2 and then burst time, remaining burst time is 2, 10 plus 2, 12 and then last P1 completed plus 3 and 15. Next you have to calculate turnaround time, waiting time and then process completion time is 15, 12, 3, 8, 10 and then arrival time is 0, 1, 2, 3, 4
and then turnaround time calculated using the formula completion time minus arrival time. 15 minus 0, completion time is measured using the Gantt chart. Okay, P1 completion time means லாஸ்ட்டாக எங்கே நமக்கு அந்த P1 கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கோ அந்த டைமை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். அப்போ P1 is 15, P2 is 12, P3 is 3, P4 is 8, P5 is 10. So turnaround time for P2 is 12 minus 1 11, 3 minus 2 1, 8 minus 3 equal to 5, 10 minus 4 equal to 6. And then burst time, copy from the problem 4 3 1 5 2, and then waiting time is calculated 15 minus 4 equal to 11, turn around time minus burst time using the formula 15 minus 4 equal to 11, 11 minus 3, 11 minus 3 8, 1 minus 1 equal to 0, 5 minus 5 equal to 0, 6 minus 2 equal to 4. Average turnaround time means 15 11 1 5 plus 6 divided by number of processes 5. So 38 by 5 we got 7.6 units. And then average waiting time means 11 8 0 0 4 divided by 4. 23 divided by 4 equal to 4.6 units. That's all. Next we will see the round robin method. In round robin, process arrival time and a burst time is given, and the next time quantum is given. Based on the time quantum we execute the process and stop the process and execute another process. Round robin we have to draw two chart, ready queue and Gantt chart. For ready queue, first you have to draw a Gantt chart based on the arrival time, and then 0 arrival time process P1 enter, so P1, and then time quantum is 2, so process P1 executed only 2 seconds, 0 plus 2 2. After completion of 2 seconds, the P2 P3 enter into a ready queue, and then P1 burst time is 5, it executed 2 seconds, so remaining burst time is 3, so it enter into a ready queue after the P3 process. Next P2 execution started for 2 seconds, so 2 plus 2 4, P2 burst time is 3, so 2 second executed, 3 minus 2 remaining 1 second. Next P3 burst time is 1, so it execute for 1 second, 4 plus 1 5, and then no remaining execution time. Next P1 selected from the ready queue, P1 burst time is 3, so execute for 2 second, remaining 1 second. Next, after completing the 2 second, P2 completed at 4 second. After 2 to 4 second, P3 P4 P5 process entered, so P4 P5 enter into a ready queue, so we choose a P4 process. P4 process burst time is 2, so it completes process P4 plus 2 9. Next P5 burst time is 3, it execute for 2 second, remaining 1 second. 9 plus 2 11. Next, after completing P5 process, the P1 P2 process is enter into a ready queue, and it start its execution for remaining process time 1, so plus 1, P2 complete its execution. Next P1 enter into a ready queue, so P1 13 plus 1, P1 remaining time is 1, so
13, and then last P5 enter into AQ, so 14 plus 1 we got 14. ஓகே, இதில் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட அரைவல் டைம் வச்சு தான் நம்ம வந்து ரவுண்ட் ராபின் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம். டைம் குவாண்டம் வந்து 2 செகண்ட். எல்லாமே நமக்கு வந்து 2+2+ மினிமம் மேக்ஸிமம் 2 இருக்கணும், மினிமம் வந்து 1 இருக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து அரைவல் டைம் வந்து 0. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 0ங்கிற அரைவல் டைமில் வந்து P1 வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அப்போ P1 அதோட டைம் குவாண்டம் வந்து 2 அப்படிங்கிறதுனால +2. அப்போ 5ல் வந்து 2 போயிடுச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் வந்து 3 செகண்ட் எனக்கு வந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அந்த 2 செகண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிறனோடனே எனக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் உள்ளே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா P2வும் P3யும் உள்ளே வந்துடும். அப்போ P2 P3 2 செகண்ட்குள்ளே எனக்கு வந்து உள்ளே வந்துடுது. அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ P1 வந்து 2 செகண்டில் எக்ஸிக்யூட் ஆனோடனே ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர் இருக்குங்கிறதுனால எக்ஸிக்யூஷன் டைம் இருக்குங்கிறதுனால P1 வந்து ரெடி க்யூவில் P2 P3க்கு அப்புறமே நான் வந்து P1 வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, P2 வந்து 2 செகண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, P3 வந்து 1 செகண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, பேஸ்ட் ஆன் த பர்ஸ்ட் டைம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா P4 இருக்குது. அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா P3 முடிகிற போது 5 செகண்ட் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஆயிடுது. அப்போ 5 செகண்ட் ஆகும்போது எந்தெந்த ப்ராசஸ் உள்ளே வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா P4ம் P5யும் உள்ளே வந்திருக்கும். அப்போ P4ம் P5 நான் வந்து போட்டேன். அப்போ P1 முதல்ல நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். அப்போ வந்து ரிமைனிங் பர்ஸ்ட் டைம் வந்து 3 இருக்கிறதுனால P1 வந்து 2 செகண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு திரும்ப எங்கே போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெடி க்யூக்கு நமக்கு வந்து போயிடும். ரிமைனிங் டைம் வந்துன்னா ரெடி க்யூக்கு திரும்பியும் போகும், ரிமைனிங் டைம் இல்லைன்னா அப்படியே நம்ம வந்து விட்டணும். அப்போ P5 எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சிடறோம். நெக்ஸ்ட் we have to calculate the turnaround time and completion time and waiting time. ஓகே, கம்ப்ளீஷன் டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக P1 பாக்ஸ் எங்கே முடியுதோ அதுதான் வந்து கம்ப்ளீஷன் டைம் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். இங்கே P1 பாக்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் எங்கே முடியுது அப்படின்னா 13ல் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆகுது. அதனால் P1 கம்ப்ளீஷன் டைம் இஸ் 13. அதே மாதிரி சேம் ஃபார் P2 P3 P4 P5. and then turnaround time calculated based on the formula CT minus AT. So 13 minus 0, 12 minus 1, 5 minus 2, and 9 minus 3, and 14 minus 6. And then waiting time is calculated based on the formula TAT, turnaround time minus burst time. 13 minus 5 equal to 8, 11 minus 3 equal to 8, 3 minus 1 equal to 2, 6 minus 2 equal to 4, 10 minus 3 equal to 7. And last we have to calculate average turnaround time. 13 plus 11 plus 3 plus 6 plus 10 divided by number of process 5. So the answer is 43 divided by 5 equal to 8.6 units. And average of waiting time equal to 8 plus 8 plus 2 plus 4 plus 7 divided by 5. So 29 divided by 5, 58 units. That's all.